बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am back again with another very interesting episode of Sayyida Global Talk Show. आज मेरे साथ मेहमान है सैबी खान, जिनका ओरिजिनल नेम जो है वो सबीन वसीम भी है। उसके साथ मेरे साथ बैठी हुई हैं अज़रा यूसुफ। लेट मी इंट्रोड्यूस देम। यहाँ पर जो है सबीन वसीम जो है वो अपने बारे में बताती हैं कि आई स्टार्टेड माई करियर एज हिना आर्टिस्ट, then makeup artist, and worked really hard, and after a few years I got diagnosed with breast cancer. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा ये आज का प्रोग्राम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन के हवाले से है। अक्टूबर मशहूर है कि इसमें हम इस तरह के केसेस डिस्कस करते हैं और इस इशू को रिवाइव करते हैं, तो आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से है। हमारे साथ दो बहुत बोल्ड लेडीज़ जो कि वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो अपनी जर्नी हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगी। आई होप टुडेज लाइव कॉल वुड ब्रिंग अवेयरनेस इन द कम्युनिटी इंशाल्लाह ताला। और भी जो लोग हैं इस तरह से जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उन सब के लिए इंशाल्लाह ये जो हमारा टॉक शो है वो ज़रूर 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 एक मोटिवेशनल अवेयरनेस लेकर आएगा और लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सबीन वसीम जो हैं, जो कि सैबी खान हैं, वो अपने बारे में बताती हैं कि आई स्टार्टेड माई करियर एज हिना आर्टिस्ट, देन मेकअप आर्टिस्ट, एंड वर्कड रियली हार्ड, एंड आफ्टर a few years I got diagnosed with breast cancer. It was very hard to me and my family because I had to move from Saudi Arabia to Pakistan. ये पहले यहाँ पर रहती थी हमारे पास, और ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं माशाल्लाह। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो जनाब, I had to move from Saudi Arabia to Pakistan in very little amount of time for my treatment. I had to leave my home and my husband and live in Pakistan alone with 3 kids. After a year, alhamdulillah, I started getting better, taking medicines, because after my surgeries, chemotherapy and radiation, I couldn't pursue my career. And then after 1 more year, I moved to Islamabad, alhamdulillah. It was one of my best decisions in life, alhamdulillah. I am so happy, alhamdulillah. I started paintings and gardening, and I am so grateful that I'm here to do this today. इनके माशाल्लाह से हम काम भी दिखाएंगे। सैबी जो हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। इनका अपना पेज भी है, ये अपने पेज के बारे में हमें बताएंगी भी और अपनी पेंटिंग्स दिखाएंगी भी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएंगी। उसके साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त अज़रा बैठी हुई है जनाब। अज़रा, मैं पहले जो मेरे पास आप लोगों का इंट्रो आया हुआ मैं वो बता देती हूँ, फिर हम आपकी ज़बानी भी ज़रूर सुनेंगे जो आप हमें बताना चाहते हैं। मिस अज़रा यूसुफ, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ब्लॉसम्स इंटरनेशनल स्कूल रियाद। माशाल्लाह से ये बड़ा रिनाउंड स्कूल है जनाब और बहुत अच्छा नाम है। पर्सनली मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं जो इस स्कूल के बारे में पूछते हैं, और मैं खुद लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत सालों से बहुत अच्छा ये स्कूल चला रही है जनाब। हम और भी इनसे स्कूल के बारे में पूछेंगे इंशाल्लाह। She has been living in Saudi Arabia for the past 22 years. Oh my, mashallah. And started this school 17 years back. हम स्कूल के बारे में आपसे पूछेंगे कैसे शुरू किया, क्या किया आपने। 17 years back in Riyadh. She is a proud mother of 4 children, mashallah, and hails from Bangalore, India. She has lent a great contribution to the welfare of young children with Blossoms. She has, mashallah. She was diagnosed with breast cancer in October 2018. After fighting this monster, there is no turning back for her. She has been inspiring women to be brave and move forward, accepting all challenges with faith and positivity. She has been very upfront and brave, sharing her journey of battling cancer. Let's hear from both of these very beautiful and brave ladies. Let's start. हम शुरू करते हैं जनाब सैबी से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये बताइए कि इस तरह से क्या आपने फील किया या क्या सिम्टम्स आपने फील किए कि यू फेल्ट दैट यू हैव टू सी अ डॉक्टर नाउ। जी सैबी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा और सारी जितनी भी लेडीज़ हैं सबके लिए मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ऐसी बड़ी मुश्किल से, बड़ी आजमाइश से महफूज रखे सबको,
اور جو جو اس بیماری سے لڑ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار ہمت دے. تو یہ جو ہے کسی کسی کے جو ہے وہ پین فل ہوتا ہے اور کسی کسی کے جو ہے بالکل پین نہیں ہوتا ہے. صحیح. تو اور ویسے بھی جو آفٹر 35 جو ہے ہمیں اپنا میموگرام کروانا چاہیے ایز اے، یعنی کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے اور اس کے لیے اویئرنیس کی وجہ سے. تو ہمیں خود بخود ہمیں اس چیز کا ہونا چاہیے کہ ہمیں خود اپنا کیئر ہمیں خود ہی رکھنی ہے. تو آپ کو کیسے پتا 35 چلا؟ آپ نے کیا فیل کیا؟ ڈیڈ یو فیل سم تھنگ مجھے ان یور نہیں نہیں بالکل مجھے تکلیف کوئی تھی؟ بھی نہیں 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 بالکل مجھے بریسٹ کینسر کا تو مجھے بالکل کوئی دور دور تک چانس نہیں لگ رہا تھا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. بس وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوا اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے سائڈ میں گلٹی ہے. یہاں تک کہ میں آپ یقین کریں کہ میں جو ہے اپنا خود سے جو ہے وہ چیک بھی نہیں کرتی تھی، بالکل اس چیز سے انویئر تھی بالکل زیادہ. تو اب خود بخود ہوا. اس کے بعد دل میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں، آتی ہیں بہت سارے خدشات آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جو ہے ہاسپٹل گئی وہیں پر ہی ریاض میں ہی. وہاں جا کر میں نے لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا اور گائنی کو جا کر دکھایا. تو انہوں نے بولا کہ آپ جا کر اس کی نیڈل بایوپسی ہوتی ہے وہ کریں. تو نیڈل بایوپسی کے بعد جو ہے وہ کافی شاکنگ نیوز آئی کہ جو ہے وہ کینسیرین لمپ تھا میرے لیفٹ بریسٹ میں. ٹھیک اور ہے. وہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت تھا، بہت تکلیف دہ وقت تھا، کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پہ. اور ابھی آپ بچوں اس کو بٹھا طرف کر یہاں پر ہوں ابھی I'll get back to you تاکہ ہم یہاں سے اب تاکہ دونوں سے ہم ایک ساتھ جرنی اسٹارٹ جو ہے وہاں سے پوچھتے ہیں. تو میں یہاں سے اب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی عذرا کہ آپ کو کس طرح سے فیل ہوا کہ یو ہیو ٹو سی اے ڈاکٹر؟ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks a وعلیکم lot السلام. for bringing me on this platform. It's a great honor for me to be here, and it's a privilege and honor, and it's my duty to be here and spread awareness about this dreadful disease, breast cancer, which is so common. It's just like a common cold and a cough, and every second Exactly. woman has been diagnosed with cancer now. It's so common. So spreading awareness, since I have fought it, alhamdulillah, it's my duty to spread awareness. It's my duty, alhamdulillah. MashaAllah. And MashaAllah. to begin with, I think I had this lump for 2 years. I knew I had a lump, but I was quite busy with my life, my school, my kids, and I was a very careless person. And I was like, okay, next year. 2 years I had this lump. And 2018 I got back from Bangalore after my vacation, and I had an intuition. Alhamdulillah, I read Quran every day and all that. But then after coming back, I had an intuition, and I think it's Allah who pushed me to see a gynecologist. I was reading Quran बहुत ज़्यादा. I was reading, and it's Allah who pushed me to see a gynecologist. So I یہاں میں saw a gynecologist. سوری ٹو انٹرپٹ یو. یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایز یو سیڈ دیٹ یو ہیڈ دا لمپ but you are postponing the years and years just like that. Maybe the Yes, and reason I was didn't you have didn't. any symptoms. I had absolutely no symptoms. Alhamdulillah, I was very healthy, working, managing school and home, and traveling every 3 months to India. My life has been very busy, and I have not felt any kind of rash, any kind of discharge, any kind of feeling dizziness, or change in your cholesterol or diabetic You know, sugar levels. I had no symptoms. so It's maybe this just my was the intuition. reason. Sorry? Maybe this was the reason that it was. Maybe this was the reason that you did not see the doctor Yes. because it And I wasn't bothering lost you. my It was blank mother. Exactly. Exactly. I lost my mother to pain. cancer about 13 years back. And Oh, I'm ji. the eighth person in my
maternal family to be diagnosed with cancer. So I guess Okay. it runs in the family. जी. And doctors had warned me that you have to get your mammograms done every year. So मम्मी के इंतकाल के 1 साल के बाद मैंने mammogram किया. I was very careful, and once the result was negative, I said fine, I don't have it. So I left it for 7 years. And when I ठीक. went to the gynecologist, she examined me physically, and she said it's not one, it's 2 lumps. My Oh So God. my you God. have to get a mammogram done. And then Okay. I came out of the hospital. I told my husband, book a ticket to India, because I had that thing inside, that Hmm. something's really wrong with me. And I need to travel to Bangalore, because whatever happens, I'm not getting the treatment done here. जी. Definitely. तो यहाँ से That's हम how लोग it all ने ये began. चीज, that's all, it all began. So what we have learned so far is that if any woman find a lump in the breast, even the lump is not bothering you, you must see a doctor. ऐसे ही Exactly. बात है, ऐसे ही बात है ना कि अगर आपको कुछ पेन है, कुछ भी Exactly. है, अगर आप जैसे Exactly. आपको पेन नहीं था एंड यू आर जस्ट पोस्टपोनिंग इट कि भाई नेक्स्ट ईयर इस तरह से, और द टाइम बाय द टाइम यू रीच द डॉक्टर यू फाउंड आउट दैट यू हैड 2 lumps. ठीक है, Exactly. तो ये एक नेग्लिजिबल बात, यानी यहाँ हमने ये आपने भी सीखा, हमने भी सीखा कि ये एक Yes. नेग्लिजिबल बात नहीं है. अगर आपके लंप होता है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सभी ने भी कहा कि अबव आफ्टर क्रॉसिंग 30 राइट और 40 Yes, 30, 35. Hmm. 35 you must I see. know of a person who was 16 years and was Mm-hmm. diagnosed with breast cancer. Say ओहो, there's no age for cancer. Yes. You just have to be careful. That's it. Watch yourself. That's it. ठीक. ये पूछ रही है इज मैमोग्राम पेनफुल? Mammogram is scary, but Mhm. if you अगर आप ध्यान कहीं और ले जाते हैं, in all my tests during or throughout my surgeries, I had multiple surgeries. I'll talk about it later. So the first ठीक है. surgery was a major surgery. उसके बाद I had a chemo port fixture. It was a machine which was fixed, Mhm. and the kind of anesthesia that was given was just local, not general. So Mhm. I was awake throughout my surgery, and I could feel the pain. I could feel every inch of what was being pushed into my flesh. So I had my, my mind totally on Allah Ta'ala. I was literally talking to Him. और जितना भी मेरा कीमो एंड रेडिएशंस और दीज काइंड ऑफ स्मॉल छोटे मोटे सर्जरीज थे, कभी मशीन लगाया, कभी निकाला, कभी कुछ और लगाया, दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड आई वाज ओनली इनटू जिकर्स, alhamdulillah. So my mind used to divert. So if you are doing zikrs and you divert your mind to something else, it's not as painful as chemo and radiation, right? Women who are listening to me, see, Absolutely. I avoided. I didn't want needle tests. I'm scared of needles. I didn't ठीक है. want mammogram. I said no, let me just postpone it. I was not comfortable with mammogram, but see the price I paid. The Exactly. surgery I had, 7 to 8 hours surgery. Exactly. I was in ICU for 2 days. I was in the hospital for 7 days, and I came home with a drain pipe which was attached to my body abdomen for 28 days. I had to ठीक है. carry the drain bag in my hand. I went through so much of pain due to my utter negligence. ठीक. So mammogram is nothing, please. It's nothing. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब यहाँ आप ये बताइए कि अब आप दोनों को, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब आप दोनों को पता चल गया है कि भाई आपको कैंसर आप लोग जो है फेस कर रही हैं. यू हैव दिस डिजीज नाउ. नाउ टेल अस हाउ डिड यू फेस द सिचुएशन एट दिस मोमेंट, कि अगर किसी औरत को पता चलता है, या आप खैर आप अपना जिक्र करेंगे, अपना बताएं कि ऐसा भी आप बताएं, आपको अब पता चल गया कि ये एकदम से, ऑब्वियसली कैंसर का नाम सुनकर ही तो हम डर जाते हैं कि यार अब मुझे पता नहीं क्या I हो was गया है. totally blank. Totally अच्छा. blank. अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि आपको जब पता चला कि आपको कैंसर है तो वो कौन सी स्टेज थी आपकी, वो भी बताइएगा आप दोनों. It was stage second. ओके. Second stage. ओके.
کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے آگے اور کیا ہونا ہے، کیونکہ بس اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ بس یعنی کہ ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ ختم اچھا، ہو گیا، ہم ہاں لوگوں کی یہ عادت ہے، سب کی ہی عادت ہوگی کہ ہم لوگ فوراً جاتے ہیں اور گوگل پہ جا کر ہم لوگ سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کینسر ہے اور اس کا کتنا ٹائم ہے۔ تو سوری، تو گوگل پہ تو یہ لکھا تھا یو ہیو 4 months۔ اچھا تو اس کے حساب سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب سب ختم ہو گیا۔ تو صحیح، بہت مشکل سے پھر بچوں کو بٹھایا، بچوں کو، اور سب سے زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی سپورٹ، ہسبینڈ سپورٹ، اور جو بچے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بہت مست ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، الحمدللہ آج کل جس طرح یعنی کہ ہسبینڈ ساتھ دیتے ہیں اپنی وائف کو، تو بہت ہی اس طرح سے، اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے بھی بہت میرا اس چیز میں بہت ساتھ دیا، اور انہوں نے بولا کہ بالکل بے فکر ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا اور تم کر لو گی۔ جب اس طرح سے کوئی آپ کو یعنی کہ وہ کرتا ہے نا، ہمت دلاتا ہے، اور اسپیشلی ہسبینڈ، تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں میں کر لوں گی۔ صحیح، اور الحمدللہ کوئی چیز مشکل تو بہت چیز ہوتی ہے، سمجھے کہ پورا سمندر ہوتا ہے ہمارے آگے اور ہمیں اس میں سے تیر کے جانا ہوتا ہے، صحیح، تو صحیح، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سمجھے کہ آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا، صحیح، تو ٹھیک۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ چاہے آر ہو یا پار، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہمیں بڑھنا ہے آگے۔ آپ بتائیے عذرا، جزاک اللہ خیر فار یور فیڈ بیک سیبی۔ جی عذرا۔ Yeah. So I flew to Bangalore immediately the next day, ٹھیک ہے، and I went through a series of tests, mammograms, and needle test, and all those painful tests. And finally, it was confirmed that I have breast cancer, stage 2B. And yeah, as Sammy was telling us, I was totally blank. I could just see death in front of me, and I was blank. I didn't know what to do. So when the doctor asked me to visit her, I did not call my father. I did not call my dad. I did not call my husband. I told my bhabhi, let's go. Let's go and face, and we'll come back and we'll tell everyone. There's no point in telling everyone and making a big scene about it. Let's go. So I went, and when the news was broken to me, I didn't believe. I told her that I want to see the report. Finally, when I read the report, that it's confirmed, I just broke down very badly. And the only thing I told the doctor was, I have children. Children are everything to you. They are your life. Yeah. So, ہاں، sorry. That's perfectly fine. And then the journey began. I told my dad, I told my brother. I did not tell my husband for 3 days. I didn't tell him. And then I told my dad that I hold a ticket back to Riyadh. I have to fly tomorrow. And if you don't send me, I know how to just take a cab and just travel alone. And I'm going to reach my home. There were two things on my mind. One is that I have to perform an Umrah. Before the Umrah, I'm not going to do any kind of treatment, no matter what it is. And MashaAllah. secondly, I had to meet my husband. I had to meet my children. Very important. So I traveled to Riyadh. I came here. The next day, I went for my Umrah. And the kind of strength what I got from the Umrah, there was no turning back after that. I've been MashaAllah. so strong, Alhamdulillah. There's a special kind of connection between Allah Ta'ala and me. I talk to Him, He listens, MashaAllah. And I came here, and I hosted a few parties in my house. I cooked good food, and we MashaAllah. went to malls, we went to riversides for picnics. I said, let me, do everything and go. And I had MashaAllah. not told my small children. दो बड़े बच्चों को पता चल गया था. My eldest is 26, 25, alhamdulillah. The MashaAllah. youngest is 10. तो बड़े दो बच्चों को we had told them. اچھا، And کیسا ریئیکشن تھا آپ کا؟ فیملی ریئیکشن کیسا تھا جب بچوں کو پتا چلا کہ بھائی
माँ जो आपके लिए सब कुछ होती है जिंदगी में, उसके बारे में ऐसा सुनते हैं तो बच्चे कैसे it was actually we are a family who really don't cry too much, except dua mein rote hain, warna we, I think we're a very strong family. My husband, my children, my father, my brother, I think it's in our genes to be strong and not cry. But yes, when the kids came to know Heba and Zain, they cried a lot, and I was like, come on, let's just do this. So and then I traveled back to Bangalore. I was really fresh when I went back, and I was all ready for it when I traveled back. जबरदस्त हो गया. अच्छा बताइए, ये आपके जो ट्रीटमेंट्स शुरू हुई, इसमें ट्रीटमेंट्स में क्या क्या था? मैमोग्राम तो हो गया, उसके बाद क्या कीमो की आपके हुई, कीमोथेरेपीज हुई, या क्या क्या, व्हाट एग्जैक्ट ट्रीटमेंट्स डिड यू पीपल टेक? You can अच्छा say, sir. फातिमा, Yes. अच्छा मैं आपको एक और सैफी, आप थोड़ा सा बताओगे भी, अगर आप यहाँ रियाज जी में पहले थी तो आप जी 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 कौन जी से, आप रियाज में जब थी तो आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स गई थी? कुछ डॉक्टर्स को आप रिकमेंड बिल्कुल करेंगी जिनको आपने अप्रोच किया, सो दैट हम लोग जी दूसरे जी लोगों जी की भी हेल्प कर बिल्कुल. सकें जो ऐसे डिजीज से गुजर रहे हों. जी जी. एक्चुअली फातिमा, असल में टाइम मेरा 3 इयर्स हो गया है, और पता नहीं होता है कुछ ब्रेन पे कुछ असर होता है या क्या होता है. मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ के हॉस्पिटल के नेम्स जो है ना वो मेरे दिमाग से निकल गए हैं. मगर ये है कि ठीक है. मैंने अपना जो नीडल बायोप्सी है वो मैंने करवाई थी उबैद हॉस्पिटल से, और ठीक है. वहाँ पर डॉक्टर सारा थी, जिन्होंने जो है ना यानी कि ये सारी चीजें देखी थी. व्हाट वाज अच्छा, द कॉस्ट देयर? एक सॉरी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपको याद है? कॉस्ट जस्ट टू लेट पीपल नो, ताकि एक फिगर उनके कॉस्ट हाथ यानी. 2000 समथिंग थी, 2000 रियाल समथिंग ठीक है. उस टाइम. ठीक. तो नीडल बायोप्सी थी वो, और वो मैंने वहां से करवाई थी. अच्छा, एक और चीज ये कि हम लोगों के लिए ये आ गया था कि हम लोगों ने पाकिस्तान में करवाना है ट्रीटमेंट या रियाद में करवाना है. ठीक है. क्योंकि जो अच्छा ये सारी चीजें अभी यानी कि पूरी मेरी फैमिली में हो रही थी. मेरे हस्बैंड, मैं और बच्चे, हम ये सारी चीजें डिसाइड कर रहे थे. ठीक बच्चों है. ने माशाल्लाह बहुत बहुत जो है वो उस वक्त स्ट्रांग बहुत बने. माशाल्लाह से मेरा माशाल्लाह. बड़ा बेटा अभी 20 इयर्स का है, उससे छोटा जो है वो 17 इयर्स का है, और बेटी जो है वो माशाल्लाह 13 इयर्स की है. आपका तो बेटा तो मास्टर शेफ है माशाल्लाह से. हाँ, माशाल्लाह बहुत खाना भी शौक बहुत है अच्छा उसको बनाता है. कुकिंग का. जी जी जी, बहुत ज्यादा शौक उसको. अच्छा, दोनों के बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है. आपका जो बड़ा बेटा है वो मास्टर शेफ है, और अजरा का भी जो बड़ा बेटा है, ही इज द बेस्ट सिंगर माशाल्लाह. उसकी आवाज मैंने सुनी है, बहुत अच्छा गाता माशाल्लाह, है. Alhamdulillah. माशाल्लाह से. जी जी. तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने करना क्या है आगे. तो उसके बाद ये आया कि रियाद में हमारा मेरा ट्रीटमेंट होगा या फिर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी सिस्टर और अम्मी होती हैं. तो ठीक ये है. कहने लगे कि मैं ऑफिस होता हूँ, बच्चे जो है वो अपने पढ़ाई में है, तो ऐसा हम लोग सोच रहे थे कि पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, और जो है इनका ऑफिस भी डिस्टर्ब ना हो. क्योंकि तो ठीक है. फिर अब ये सीन आया, तो फिर वो कहने लगे कि तुम एक काम करो कि पहले यहाँ पर दिखा दो, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं. अब जब मैंने दिखाया उबैद में, तो मुझे कुछ मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. मैंने बोला कि नहीं, मुझे जो है ना पाकिस्तान जाना है. ठीक है. और विद इन 4 डेज मैं भी जो है ना वो पाकिस्तान चली गई. और वहां जाकर मुझे पता था कि कितनी मुश्किलें वहां पर होंगी, क्योंकि मेडिकल मेडिकल जो सिस्टम है वो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का बहुत चेंज है, काफ़ी चेंज है. क्योंकि सऊदीया में सारा ये कंप्यूटराइज है, और पाकिस्तान में सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है इस चीज़ में. तो अब ये हुआ कि बाकी डॉक्टर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, डॉक्टर रुफीना सोमरो के पास मैं गई हूँ, और फिर उन्होंने जो है वो शी इज मुझे बहुत ही रेनाउंड डॉक्टर. हाँ, मशहूर है काफी. डॉक्टर रुफीना सोमरो बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, बहुत जी जी. बेहतरीन. और बहुत अच्छी पर्सन है, पर्सनली बहुत अच्छी है. उन्होंने मुझे सबसे पहले जो था
میں جتنا ڈری ہوئی تھی انہوں نے مجھے بہت ہمت دلائی، اور انہوں نے بس مجھے یہ تھا کہ بس یہی خوف نا کہ میرے بچوں کا کیا ہو، یہ جو خوف ہوتا ہے نا یہ خوف، اور اسپیشلی کیونکہ بچے ظاہر نہیں کر رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں جو دیکھ کر گئی تھی. اچھا، لڑکوں کو میں اپنے ہسبینڈ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ، میرے ہسبینڈ بہت ڈسٹرب ہوئے ہوئے تھے، اور مریم کو میں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، بیٹی کو. تو اب وہاں گئی ہوں تو وہاں جب بچوں کا فون آتا تھا اور میں جب بات کرتی تھی ان سے، جو تکلیف ان کی آواز میں ہوتی تھی، تو وہ چیز کبھی بھی زندگی میں بھولی نہیں جا سکتی ہے. تو بس اس طرح سے کر کے اللہ نے خود بخود جو ہے وہ ذریعہ بنایا. اور ہاں، ایک اور بات، جس طرح آپ نے عمرے کا بتایا ہے عذرا نے مجھے، تو اسی طرح جب میں آئی تھی تو 2018 اگست تھا، اور بقرعید آنے والی تھی، اور سب جو ہیں وہ جا رہے تھے حج کے لیے. بہت سارے جو وہ تھے گروپس جا رہے تھے حج کے لیے. تو میں جب پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچی ہوں، تو کراچی انٹرنیشنل پہ، تو وہاں پہ جب میں دیکھ رہی تھی نا تو میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے میں پورے راستے روتی بھی گئی اور دعائیں مانگتی بھی گئی. اور میں رو کر میں نے کہا اللہ، میں یہ جو جرنی اسٹارٹ کر رہی ہوں، یہ میری طرح اس کا ثواب اتنا ہی رکھ دینا کہ جتنا میرا حج کا ثواب ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے واقعی بہت بہت صبر دیا، بہت ہمت دی، اور ماشاءاللہ فیملی نے بھی ماشاءاللہ بہت سپورٹ کیا مجھے. ماشاء اللہ سے. جی عذرا، آپ بتائیے کہ آپ نے کہاں کہاں ٹریٹمنٹس کروائی ہیں، کون سے ڈاکٹر کنسلٹ کیے، کون سے ہاسپٹلز آپ گئیں؟ I traveled back to Bangalore, and I went to a hospital, a very good hospital. It's a research center also. It's called as Shankara Hospital and Research Cancer Hospital and Research Center. In fact, mummy had also got her treatment done there, but my mother had the most aggressive of all the cancers, Okay. called anaplastic carcinoma of the throat. So there were no survivors. The doctor had confirmed she passed away, but I chose to go there because the doctors were really good. They were not commercial. They were not concentrating on extracting money, and Okay. very good hospital. That was the best in Bangalore. And I went, and they started with all the tests and all kind of interviews. And because they told me the earlier the better, I came to Riyadh for I think 2 weeks. I didn't go. And Okay. आज भी doctors को नहीं पता कि I have traveled thrice during my treatment without Oh. taking their permission. I traveled to Riyadh to meet my family and go to the school and all that. So immediately they started off with all the tests, the ultrasounds and heart ka tests and the heart ke 3D tests and blood tests. And I had a lot of series of sessions with the surgeons who are going to operate on me, the assistant surgeons, and the most important doctor was the person who's going to give me the anesthesia, because he was the most important doctor there. So they made sure I had a lot of sessions with him. I had finished my biopsy before coming to Riyadh, and it was confirmed. Okay, it's on the left hand side, and there are two tumors. And then immediately I had to prepare for the surgery. They asked me to come and get admitted, and I messaged all my friends on WhatsApp, all my in-laws. I messaged them and I told them that Alhamdulillah, I've been diagnosed with cancer, and Sunday, inshallah, from Monday, my treatment is going to start. So any of you who want to come and meet me, you're welcome. Please come and see me. I'm waiting. I want to see all of you, because once the treatment starts, I'm not going to see anyone. You feel good, you feel bad about it, but I don't want to see anyone. The reason behind that decision of mine was I didn't want pity, Exactly. because I made myself strong to face this. I prepared mentally. My family's backing is there. So I didn't want pity, that people come look at me and they look at my hair, and I didn't want all that.
I was really strong. So that weekend was very busy. I had numerous visitors. मेरे सारे ससुराल वाले, my cousins, my closest cousins, मेरे खाला की लड़कियां जो हैं, so close. I said, please, unless I call you that I'm okay, I want to see you, then you come. Please do not come to visit me, please. So what was their reaction? they were really happy. They said that you are so brave, you're smiling, and I was so happy when I had visitors and I was serving them all kinds of refreshments and all that. I was very positive. I was not sitting in a corner and crying. So I told them that don't break me, don't Mashallah. break my strength what I have now. I really don't want to see anyone. There'll come a time when I will call you, so then yes, I'll be ready for that. And then I was fully prepared for the surgery, and I got admitted in the hospital one night before. और इतना घबरा रही थी मैं, especially that route when we were driving towards the hospital. I've never been so scared in my life. जो डर, जो खौफ था, that was the only time I was so scared. My heart was beating, as if a new child is coming to a kindergarten. That cough, it's a new world looking around. And when I went, I was itni ghabrai hui thi ke I had temperature. So the anesthetist told me, please go home, come back after 5 days. And I was so happy. I was so thrilled. And we came back, and on the way back, I told my dad, we have to go to Al Rayyan restaurant. I need to have mandi. So hospital we went to part of the journey, the restaurant, and I said, I want lots of mutton in the mandi. I want to have more of, mutton. Kapike. So, I never let my family down. I never made them cry. I always made them laugh. And then after having mandi, my dad said, "ठीक है, let's go home." I said, no, ice cream खाना है, फिर उसके बाद चाय पीना है. We went. I reached home काफी late. हम लोग तो इतना हंसे घर पहुंचने के बाद. तो वो 5 दिन I called my cousins back again. एक से बढ़कर एक दावत हुई घर में, एक से बढ़कर एक पकवान हुआ. I said, come on, let's just rejoice. Allah's given me some time. So the value of life. And I never troubled my family. Because if I cry and if मैं कमजोर होती हूँ, तो first of all, मेरे बच्चे, फिर my husband, my father, my brother, दो ये सब पीछे पीछे रोना धोना था. But when we meet, it was like fun. So the journey began. Alhamdulillah, you are the hope. And you are the hope, inshallah. Yes. Alhamdulillah. अच्छा, ये बताइए आप लोग कि जो आपने इसमें ट्रीटमेंट्स, एक तो मैमोग्राम हो गया पहले आपने किया जिससे आपको पता चल गया, उसके बाद कीमो सिर्फ हुई हैं या फिजियोथेरेपीज भी हुई हैं, और जो इस प्रोसीजर में तमाम जर्नी के अंदर जो आप ये थेरेपीज होती हैं, कीमोज होती हैं, इसमें आप क्या लूज करते हो? क्या बॉडी में क्या आप बाल लूज करते हो या क्या क्या चीजें आप लूज कर देते हैं, वो शेयर करेंगी? अच्छा, मैं स्टार्ट करूं? अच्छा, एक मैंने वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने थोड़ा सा ये एक मिथ भी सुनी, आई डोंट नो इफ दिस इज राइट, यू पीपल करेक्ट मी हियर. इस तरह का है कि अक्सर औरतें, उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि आपको कीमो के ऊपर नहीं जाना चाहिए. इफ यू फाइंड आउट दैट यू हैव कैंसर, उसको आप मेडिसिन लें या हर्बल्स जो हैं वो ले लें. कीमो पे आप जाते हैं तो वो आपकी लाइफ को कम कर देते हैं और दे टेक यू टू द, जिसे कहते हैं कि मौत की तरफ आपको वो ले जाते हैं, आप बचते नहीं. तो इस मिथ आप ब्रेक करें, इस मिथ को बताएं कि क्या इसके लॉजिक, क्या इसके पीछे. ये जो लोग सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है कि जो आपको डॉक्टर कह रहा है आपको वो ही करना है, क्योंकि अल्लाह के बाद जो है हमें डॉक्टर की बात सुननी उस वक्त, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से यानी कि हमें क्या करना है आगे, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो हमारी रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, सारे हमारे ब्लड सेल्स, सारी चीजें, ब्लड रिपोर्ट, सब चीजें होती हैं उनके पास.
تو اس حساب سے جو وہ کیمو بتاتے ہیں تو ہمیں سیم اتنی ہی کیمو کرنی ہوتی ہے جتنی ڈاکٹر نے ہمیں سجیسٹ کی ہے. اس میں ہم کمی پیشی بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ کافی ایسے کیسز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں فاطمہ کہ جو بیچ میں جو جن سے برداشت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نو ہم نہیں یہ کر سکتے, ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, یا بیچ میں ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو صحیح. یا تو ان کا بیکورڈ ہو جاتا ہے پورا کینسر, یا پھر ان کے لائف کا یعنی کہ لائف تھریٹنگ ہوتا ہے یہ ایک طرح سے. صحیح. کافی جو ایسی میں جانتی ہوں کہ جو کہ بیچ میں جنہوں نے کیمو چھوڑی ہے تو وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ رحم. So, from my point of view, I totally agree with Sabi Khan there. Chemo, there's a sequence of treatment, and the doctors are the best to decide what we have to do, not us. We do not have a choice. When we are stuck with this dreaded disease, we absolutely have no choice or willpower that I want to do this, I want to do that. No. We have to listen to the doctors, and in this journey we start looking up to the doctors as if they are our parents. We become like kids, right, Sabi? Yes. Jab doctor aata hai to the way we look at them, and when they smile it's like puri dunya, it's like the whole world for us. So the sequence of treatment is a surgery, and then chemo, and then radiations. And Ibrahim, if you give me permission, I would like to just brief on the stages of cancer, which Please. is important to know. Yes. Please, So please. there are various stages in the cancer. Firstly, the first stage is a pre-cancer stage, where the cancer has started. Sometimes it's visible on the screen, sometimes it's not visible on the screen. Sometimes you feel it with your finger, with an examination. It's very minute, and it's a pre-cancer stage. Matlab ki you have caught the cancer before it developed into the real cancer. So for pre-cancer, you will be given only tablets. Inshallah, it cures. Stage 1 is when the cancer strikes any part of your body, one part, for example, brain or thyroid, or mouth cancer, or breast, lungs, liver, stomach, and so on. Any one organ is stage 1, and the tumor is just 1 centimeter. Stage 2 is the tumor is 2 centimeters. And from the main organ, it is spreading its roots to the other organs through lymph nodes. We have various lymph nodes here. We have various lymph nodes here and down near our hips. Okay. So my cancer was stage 2B. From the breast, the cancer had traveled to my lymph nodes. So with the 2 tumors, I had a lumpectomy, which is the removal of the tumors. They removed my tumors, and along with that, they removed 13 of my lymph nodes. They pulled out 13 of my lymph nodes from this side. So the main organ, they connect with the lymph nodes. So that's stage 2. Stage 3 is the lymph nodes carry the cancer to other parts of the body. Stage 3 is breast and maybe thyroid, ya kuch aur, 2 organs together affected. Stage 3 is also curable, but it's a little difficult. So again, for stage 2 and 3, it's surgery, chemo, and radiations. Stage 4 is when the cancer has spread to multiple organs. And it spreads like this. Do not play with your lives. Stage 1 to stage 4 takes just a few months. So whoever's listening to me, stop playing with your lives. Stop having that feeling of guilt. Oh God, it's breast cancer. Oh my God, it's thyroid cancer, surgeries and stitches and my hair, and you're playing with your lives. Stage 4 is usually not curable. And you don't even perform surgeries
because how many organs can you remove? And you know, the person, you won't even know when and how a person just passes away in a sleep. It's very painful. Stage 4 is when you have this big tumors all over your hands, your body, your legs, all over. It's very bad. So I think you should understand what are the stages, and you have to go forward and accept it, because jaan hai to jahan hai. بالکل You are alive. You're going to take care of children. You're going to take care of your akhirat. You're going to do a lot of things. So mammogram is nothing. So please understand the stages. And chemotherapy, yes, everybody, even when I came to know about my chemotherapies, I thought about death. I started Googling, and doctors asked me to stay away from mobiles. I said no. Social media, yes, I had reduced to hardly 2%, 1%. But then I was Googling and reading for 3 hours a day that what is cancer, what can be done. So chemotherapy is a very scary situation, and the cancer doesn't kill you. Yes, the chemo might kill you if mentally you're not strong. If you're not strong mentally, if you're not going to eat, you're not going to sleep, chemo will definitely kill you. So you have to go ahead with the treatment, whatever doctor gives. And one doctor had told me that if you don't eat while you're in the chemo, during the chemo, you're going to collapse and die. That was in my head. I went home and I told my daughter, I'm not able to eat. I can't walk. There were many, many side effects. I told her I can't eat. So I want a milkshake, half an apple, half a banana, put almonds, akroot, and put protein powder and milk, beat it up, put a straw and give it to me. I have to live. हाँ बताइए, और बताइए आप यानी कोई डाइट्स वगैरह स्पेशल डाइट्स कुछ ले रही हैं आप दोनों, वो भी डिस्कस कीजिए अपना फूड के बारे में. Now no, I'm back to normal. I'm sorry to say. Alhamdulillah. Oh, that's perfect. MashaAllah. There's something I'm very with positive. Junk food. I'm very bad. I'm with junk food and ice creams, and I'm just back to normal. I think we have to be serious about having a balanced diet. फिर मैंने भी अपनी मल्टीविटामिन्स रोक दी थी, तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला था सच्ची से कि आप अपनी मल्टीविटामिन्स अभी बिल्कुल नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि multivitamins, बिल्कुल जितनी कीमो और रेडिएशन वगैरह आपकी हुई है, तो इसके हिसाब से तो अभी आपको कम से कम 3 to 4 एयर तो आपने रेगुलर लेनी है. अच्छा, मैं एक और चीज ये कहना चाह रही थी कि समझे कि जब ये जैसे बता रही है अजरा के स्टेजेस के उसके हिसाब से, तो जब तक आपके ब्रेस्ट में है कैंसर, ये क्योरेबल है. ठीक है, आपने इसको लेट किया, ये आपके अदर बॉडी पार्ट्स में इतनी जल्दी फैलता है कि आप इसको सोच भी नहीं सकती. ये आपके गले में, अल्लाह ना करे, बोन्स में, ब्रेन में बहुत जल्दी फैलता है. और ब्रेस्ट का तो ये है कि हम ब्रेस्ट का हम दिखा देते हैं डॉक्टर को, हमारा मास्टरमेक्टमी या लंपेक्टमी होकर हमारा ट्यूमर निकल जाता है. मगर अगर वो आपके खुदा ना खास्ता और ऑर्गन्स में फैलता है, तो आपके ऑर्गन्स हम रिमूव नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें जितना अर्ली हो इसको हमें डिले नहीं करना चाहिए और फौरन दिखाना चाहिए डॉक्टर. And breast, particularly breast, is very close to the lungs, to the ribs, right, to the thyroid, and dangerously very, very close to the brain. Breast cancer, you cannot take it lightly. You have to be serious. Sahi. Acha, what stage are you both in right now? Sorry? What stage are you both in right now? इस वक्त आपका कौन सा कैंसर का स्टेज चल रहा है? No, we have fought cancer. Alhamdulillah, it's cured completely. Cancer free. Now cancer free. Alhamdulillah. इस बात पर तो वो होना चाहिए ना, क्लैप्स होने चाहिए. I want to see this. Alhamdulillah. Alhamdulillah, survivors. जबरदस्त. Alhamdulillah. और आप लोगों ने ये चीज अच्छी एक जो शुरू की है कि उसके अवेयरनेस कैंपेन जो शुरू किए, दैट इज लवली.
I'll really appreciate کہ آپ لوگ آگے آئے ہو, and it really requires courage to come to the Exactly. public platform and talk about We have such. to come out of fear. جی Very بالکل important. You اور know, فاطمہ اچھا being لگتا ہے. being brave جی isn't, you know, the absence of fear. Being زبردست brave is not the absence of fear. Being زبردست brave is having fear, but finding a way to come out of it. Very زبردست important. زبردست. Very important. تو ایسے کہہ سکتے ہیں نا ہم اس کو اگر فریز کریں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکنس آپ لوگوں کے اندر آئی جس کو آپ نے پازیٹیو لے کر اس کو اپنا Exactly. جو ہے ہاں اس کو پازیٹیو بنا That لیا, became our strength. That اس کو became our اپنا strength. اسٹرینتھ بنا لیا. یس Yeah. See, actually, fear has two meanings. یس Okay. Face everything and run. اور رن Okay. بالکل Or بالکل face everything and rise. Like how I did. Alhamdulillah. ایگزیکٹلی زبردست. You need to be positive. I had questioned. There were multiple surgeons. Every 2 hours we were supposed to, Sabby knows this, we were Yeah. supposed to see a surgeon, a doctor, and they were doing all kinds of physical examination. I was so disgusted with life. I was so disgusted, especially those initial days of seeing doctors, and all male doctors. بالکل All male doctors. So every doctor, come on, you have to be strong, be positive. پھر ایک گیا, پھر you know another one comes, come on Azra, you have to be positive, you have to be brave. So I got very irritated and I told the doctor, what do you mean by being positive? Because when I open my eyes, I can see death. How Exactly. are you asking me to be positive? So what happens if I'm not positive? I cannot be positive. I was angry that day. So the doctor told me one thing. He said, if you are negative, you are speeding up the growth of your tumor. Please remember this, my sisters. If you are positive, you're killing the cancer. Your immunity won't fall as much as it is expected to fall. So be positive and always have the hope on Allah. I was prepared. If I'm going to die, I was talking to Allah Ta'ala. If I'm about to die, let me prepare for it. Allah have raham kare aap mere upar. بالکل And Allah, if you're saving me, save me for my kids. I'll be a better person, inshallah. So, you know, I was ready for both. But being positive and having your trust on Allah. Anytime the doctor used to come walking to me, there was a time when I used to get scared, and after the surgery and I came back home, I went back. Anytime the doctors were coming near me, I was just smiling. And doctors were so happy to see me, the nurses, the doctors. I was always talking, laughing. And you know, before my surgery, I did a lot of shopping. I bought all plain colored kurtis. I bought tights and I bought matching scarves. I said, dhile, dhale. I want to switch to just colors, no flowers. So I had a theme. I did a solid amount of shopping. I prepared. I was mentally and physically prepared. So just be positive. یہاں پر جیسے آپ لوگوں نے بتایا ہے کہ جسٹ بینگ پازیٹیو جو ہے آپ کو یو کین فائٹ وتھ اینی ڈیزیز ان دا ورلڈ اف یو آر جسٹ پازیٹیو اباؤٹ ایوری تھنگ. تو یہاں پر مجھے ایک بڑے مزیدار چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں گی کہ 2 واقعہ ہیں. ایک تو میں اگر اپنے بھی ایک ہیں جاننے والا, ان کا نام نہیں لوں گی, ان کو بھی ہارٹ ڈیزیز ہے اور بائی برتھ ان کو ہی از اے ہارٹ پیشنٹ. تو اکثر میری ان سے بات ہوتی تھی کہ ان کی فیملی بہت پریشان, کہیں جانے نہ دے, سیڑھیاں نہیں چڑھو, کیونکہ بائی برتھ ہمیشہ سے زیادہ پڑھنا نہیں, باہر نہیں جانا, بس پہ نہیں جانا, گاڑی نہیں چلانا, شادی نہیں کرنا, سارے کچھ بھی ایگزرشن والے کام آپ نہیں کر سکتے ہو. تو میں نے اس کا ہمیشہ سے اس طرح سے دیکھا. مگر جو اس بندے میں نے چیز دیکھی, میں اکثر میری اس سے بات ہوتی تھی, وہ کہتا تھا دیکھیں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ مر جائیں گی, میں یہاں پر رہوں گا جتنا. And that is what I loved about him. You see, that is what I loved about him. And he was willpower. You he should is have the willpower. Very important. He has the willpower, you know, and that's how he's still fighting with this disease of. Ibrahim, sorry to interrupt. Mera jab chemo start hua tha, not the first chemo, but from the second chemo, you know, 5-6 din tak
your health is really bad. You can't imagine what you go through. And 6-7 day, your body starts repairing itself. I used to call my brother and I used to say, I'm feeling okay, let's go for a movie. So I started wearing a mask back then. I used to put on a mask, and I went to the first movie with my drain bag. So my brother said, "Drain bag? How you going to go? How you going to come to the theater?" I removed the drain bag from the button of my abaya here. I put it in a small bag here. I hung my handbag on my hand, and I went to a theater. I went, and trust me, I saw all the movies, and never in my life I've been to theaters so much. I used to take my children, my bhabhi, my bhai. So, because I had to deviate my mind. In that way, even my family was really relaxed, very cool. Nothing's going to happen to mama, she's fine. So I enjoyed life. Plus uske साथ साथ जो सदका खैरात है, very very important, very very important. You need to continuously do that. It's not just during the treatment, but I think as a Muslim throughout your life. And then talking to Allah, making duas. आपके जो दुआज हैं जो excuse me. So there was a timetable where I had to read these many duas or zikrs. So I did everything. Plus I enjoyed my life. I tried to deviate my mind. So yes, it was bad, but it wasn't that bad. Alhamdulillah. It's all in your mind. अच्छा मैं जो ना मैंने जो है बहुत ज़्यादा जोश में आ गई थी जब पहली कीमो के बाद। तो मुझे वॉमिट इतनी ज़्यादा हुई क्योंकि जो मुझे कीमो लगी थी वो एक रेड कलर की बॉटल थी और Yeah, उसके साथ me too. एक और उसके Yes. साथ एक और थी ड्रिप। और जब वो Yes. फर्स्ट टाइम वो मेरी बॉडी में गई है तो उससे मेरे एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई केमिकल जो बहुत हार्ड केमिकल है वो मेरी बॉडी में आया है और मेरी स्मेल इतनी मेरी नाक से और अजीब से यानी कि फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत वो कम से कम 7 to 8 आवर्स की मेरी कीमो होती थी। Yes, exactly. 7 to 8 उसके hours. बाद जब मैं घर गई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने बस ये बोला था अच्छा सही से गाइडलाइन नहीं करते हैं। एक चीज़ ये है कि सही से गाइड आपको नहीं करता कोई भी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको वॉमिट्स के लिए टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। Yeah, तो loose वो motions and बिल्कुल, vomits. तो वो मैंने उस वक़्त नहीं ली और जो मुझे घर जाने के बाद 6 आवर्स के अंदर-अंदर जो मुझे वॉमिट्स स्टार्ट हुई हैं, तो वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं कोई जूस वग़ैरह कुछ नहीं ले पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे घर वाले सब बहुत परेशान हो गए थे। तो सेकंड कीमो पे जब मैं गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा नहीं वो तो पहले से ही लेनी होती है और वॉमिट की टैबलेट वो आपको यानी कि कीमो खत्म होने से पहले ही लेनी होती है इस तरह से। तो आप यकीन करें कि इतना मुझे जो है वो स्टाफ ने इतना मुझे गाइड नहीं करा था जितना कि पेशेंट्स से मैं मिलती थी और जो होती थी लेडीज उनसे मैं मिलती थी और वो मुझे गाइड करती थी कि इस तरह से आपको करना है। That's bad, really bad. तो यानी कि हमें सबसे बात हर किसी का जो एक्सपीरियंस है ना हमें वो मालूम करना चाहिए। सुनना Exactly. चाहिए जो जी। हमसे बात करना चाह रहा है, जो हमसे बात करना चाह रहा है, जो हमसे बात नहीं करना चाह रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वो बात नहीं कर पाते इस चीज़ पे। Exactly. तो ये यहाँ पर हम ये बेसिकली क्वेरी ले लेते हैं। उरूज कह रही हैं which element of a lab test indicates that our body may have pre-cancer or cancer, especially when a person does not have visible symptoms. I think you have to Google and get the answer to this. I'm not very sure. What I don't know, I don't want to misguide people. So it's always good to go for a physical examination to your gynecologist. Always, anytime. Don't go for the mammogram. Go for your physical examination of the breasts, because she will confirm yes there is a tumor. And secondly, you can go for an ultrasound, which is painless, cheap, affordable. So, just go for an ultrasound, and without any reason, just tell the gynecologist, I want an ultrasound, that's it.
So the ultrasound clearly shows if you have a tumor or a fibroadenoid. Further, you have to connect that with a mammogram if there's a tumor. So go for a physical examination on and off, and go for an ultrasound for the breast. Easy. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر فار دا رپلائی ڈیئر عذرا. اچھا, دوسرا آپ یہ بتائیے کہ از اٹ جینیٹیکل؟ یس بالکل. میرا تو جینیٹیکل ہی تھا کیونکہ میرے جو ہے ددیحال اور منیحال دونوں سائڈ پہ جو تھا کینسر تھا، مگر الحمدللہ میری جو پھپھو ہیں وہ 18 ایئر ان کو ہو گئے ماشاء اللہ، وہ سروائیول ہے She's اور still ان living, کا بھی alhamdulillah. لیونگ، اور وہ ماشاء اللہ سے صحیح ہے، بہت اچھی لائف گزار رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں نے ان سے ہی شیئر کیا تھا، یعنی کہ یہ جو اپنا مسئلہ آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے ان کو ہی بتایا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم بس سمجھو کہ ہو گیا، تم پریشان نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا اور سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ خیریت. بہت ہمت آئی تھی. آپ بھی یہ سمجھتی ہیں عذرا کہ جینیٹیکلی ہے آپ کے ساتھ بھی؟ Yes, Samaj, it's not about what I think. Yes, this is connected genetically also. And, it's not necessary that, it has to be genetic. Anyone can get cancer, anyone. But in my case, yes, I'm the eighth person in my maternal Naniyal say. I'm the 8th person to get cancer. There were different kinds of cancers, throat cancer and breast cancer and blood cancer. But, I'm the 8th one in my Naniyal. Dadiyal mein to koi nahi hai. Yes, genetically, yes. It's proven مگر جو that لوگوں نے myths جو بنائی ہوئی ہیں وہ غلط ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ جو نہیں کرواتے ان کو ہو جاتا no, ہے، یا وہ یہ سب absolutely no, بکواس ہے. absolutely no. بالکل. Exactly. چلے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اس طرف آتے ہیں ہم ایکسپینسز کی طرف آتے ہیں کہ اب ایک بندہ جو ہے فائنینشلی اتنا اسٹیبل نہیں ہے، تو آپ کینسر کی بیماری آبویسلی یہ سب انشورنس میں بھی کورڈ نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، تو ہاؤ ڈو یو پیپل ٹیکل ود دس ایکسپینسز اینڈ آل؟ اینڈ اگر کیا کچھ اس طرح کے ہیں یہاں پر سعودیہ میں، ریاض میں، یا آپ کی کنٹریز میں پاکستان اور انڈیا میں کچھ اس طرح کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں یا کوئی ڈاکٹرز ہیں جو اس طرح کے پیشنٹس کو آئی ایم جسٹ آسکنگ فار اویئرنیس کہ جو لوگ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں، کیا کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں وہ لوگ کوئی سپورٹ کرتے ہیں، کوئی این جی اوز ہیں یا کوئی آرگنائزیشنز ہیں جو ایسے پیشنٹس کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں فاطمہ، وہاں پاکستان میں، یہاں کراچی میں جو ہے کافی ہاسپٹلس ایسے ہیں جو کہ فری ہیں بالکل ساری چیزیں، مگر ان میں مسئلے کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آپ کو ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے. جیسے اگر آپ کو میموگرام کروانا ہے یا آپ کو کوئی پیٹ اسکین وغیرہ کروانا ہے تو آپ کو ملے گا 1 month اور 2 month میں آپ کا نمبر آئے گا. ٹھیک ہے، you آپ have کو to be اتنا very patient. ویٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ایسے میں کچھ وہاں پر اس طرح سے بھی ہے کہ مشینز جو کہ خراب بھی ہوتی ہیں تو وہ کوئی صحیح کروانے والا نہیں ہوتا، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کافی اس چیز میں کافی جو ہے نا یعنی کہ بدقسمتی کہہ لیں آپ، تو یہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ سیونگ کی ہوئی ہو تو وہ اسی کام آ جاتی ہے. میرا تو یعنی کہ تھوڑا جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا تھوڑا کام وغیرہ، اور پھر میرے ہسبینڈ کا بھی جو ہے، آپ کو پتہ ہے ریاض میں جاب کا بڑے مسئلے ہیں. شروع میں تو بہت زیادہ اس طرح کی جاب تھی کہ بہت بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. پھر ابھی الحمدللہ تھوڑی بہتر، مگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے نہ تو فیملی میں نہ ہی آپ کے ریلیٹیوز میں جو ہے آپ کے کوئی اتنا زیادہ وہ کرتا نہیں ہے. تو اس دیٹس وائی کے آئی لیے جو ہے آسکڈ کہ جو فائنینشیل برڈن ایسی چیزوں میں بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور ایک مڈل اگر کلاس کوئی فیملی ہے فائنینشیلی اسٹیبل نہیں، obviously it will be difficult for them to face such a بالکل disease. بالکل یہ بھی ایک سمجھے کہ آزمائش ہوتی ہے آزمائش بہت ہے. بڑی. جی اچھا، کچھ لوگ جب ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے اور کر پائیں گے، اور جو ہے وہ لوگ خود بخود جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں. آپ کٹ آف ہو پھر جاتے ہیں، آپ کو خاندان سے کاٹ دیتے ہیں. ہاں بالکل.
تو جی جی پھر اس طرح سے پھر یہی ہے کہ الحمدللہ تھوڑا بہت ہماری سیونگ تھی وہ کی، اور کافی لوگوں نے جو ہے فائنینشیل سپورٹ بھی کی، جو کہ بہت بہت زیادہ یعنی کہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں فاطمہ کہ ابھی آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، پھر کسی اور کے پاس ہے. تو اس چیز کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ اس چیز میں کافی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بہت مدد کی. what do you want to say about this Azra Alhamdulillah, I had absolutely no issues. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمدللہ. It went smooth. There was absolutely no issues. I got it done completely in Bangalore. And I think the cards what we had here, they would have covered the cancer treatment. But I opted to go to Bangalore and get it done there because I didn't want my children to see what I'm going through, nor my husband to see what I'm going through. So I opted for Bangalore and Shankar Hospital and Research Center, जहाँ पे मेरा सारी surgery treatment सब हुआ, तो they have some kind of programs where they give free treatment to the poor. So all kinds of people were there in that hospital. The extremely rich, the middle class, the extremely poor, जिसके पाँव में शायद चप्पल भी नहीं थे, they were not even wearing footwear when they came for chemos and all that. So they were all getting free treatment. So it's a Hindu hospital, Alhamdulillah, but Very they nice. are doing a great job. State of the art hospital, state of the art cleanliness. Every night after 3 they used to wash the whole hospital. So when I was there in the ward, I never used to sleep in the night, and that's when I used to watch. And I was so happy that they're washing and cleaning. So a very good hospital. I guess if anybody Very wants nice. to go for the treatment there in Bangalore, Shankara Cancer Hospital and Research Center. Very nice. اچھا، یہ شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں جو ہے وہ اس خانم کی بھی میں نے کام کرتا ہے. جی بہت تعریف سنی ہے، مگر یہ ہے کہ میرا جانا نہیں ہوا کیونکہ میں کراچی میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، تو جی ٹھیک ہے. اس وجہ سے. یہاں دیکھتے ہیں غزالہ جو ہے she's asking how you cope up with anxiety and depression which is very common with this disease. So how do you people cope up with this? پہلے آپ جی غزالہ سے تو میری بات ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے مجھے کال کی تھی اور کافی میں نے ان کو سمجھایا تھا، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بہت پہلے بریو بتاتی لڑکی ہے. غزالہ ہمیں پہلے بتاتی تو ہم ان کو بھی بلا لیتے. I اچھا، know, ہاں yes. ماشاءاللہ سے بہت بریو لڑکی ہے ماشاءاللہ، جس طرح سے یہ فیس کر رہی ہے سب سچویشن. تو اس کا یہ ہے کہ ڈپریشن سے ہمیں خود ہی لڑنا پڑتا ہے، ہمیں خود کو، اچھا اس ٹائم اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ ہم خود کو بزی کریں. میں نے بھی جوش میں آ کر جو ہے نا وہ اسکیچنگ کلاسز میں ایڈمیشن لے لیا تھا، مگر میں نہیں کر پا رہی تھی، تو میں اور زیادہ مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ خود سے فائٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جتنا زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں نا اس کے بارے میں جو کہ ہمیں صحیح گائیڈ کرے، تو ہمیں بات کرنی چاہیے. جس چیز کے لیے ہم ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں جی عذرا. جن باتوں کو لے کر. جی عذرا. جی آپ بولیے. I have a lot to say about this. It's a very interesting question and a very, very important aspect of this treatment, cancer treatment. As I told you, you have to be mentally very strong, positive. So if you're positive, then I don't think the depression is going to touch you, because you have to keep your mind busy. Though I was in Bangalore, during my chemo, I used to play Surah Rahman, keep the mobile on my chest and play it for 4, 5, 6, 8 times. And I get a notification of WhatsApp. I used to pause the Surah Rahman and I used to check the WhatsApp. I was totally connected with my school. And I used to, Kavita, my supervisor, she's gone to India now. So she was totally connected with me. For example, if the ministry is here, what do we do? And during the chemotherapy, I used to answer what documents, what you have to do. So I kept my mind busy.
I kept my mind busy. And I still remember when I came back from my major surgery, when I came back home, and I could hardly walk. There was so much of pain. And, once my son left me, my brother left me at home, bhai ka ghar niche, and I live on the 6th floor. When they went, I went, I closed the door. I never used to leave it open. And then I removed my, hijab and everything. I straight away went to the washing machine, and I put all the ek hafte ke jo kapde the, I put it in the machine, and I switched it on, and I was so happy doing it. Kyunki I'm a workaholic. I want to work, so I kept my body busy, my mind busy. So I didn't have any kind of depression. The worst part Alhamdulillah. of this treatment is losing your hair. Yes, I lost it. I'm not a superhuman being. I lost it. And during my first chemo, I troubled the nurse a lot. I said, when will I lose my hair? How will I lose my hair? She was so fed up of my questions. And, she said, exactly after 3 weeks, you'll start losing your hair. And after chemo, I told my doctor I want to visit my children. And I told him, I didn't tell him about abroad. I told him that, I live in a city close by. I want to fly, see my family, and come back. Doctor said, no, not allowed. You cannot travel. I said, okay, fine. I came home. I told my husband, book my ticket. So I used to take a business class, Saudia, direct Bangalore, say Riyadh. I used to come on a wheelchair. I didn't have strength to walk, wheelchair, and I used to, have my mask on. I used to come for a week, and I used to go to all kinds of malls with my kids. Every day, dinners out, though I never used to eat anything outside. And I used to go to my school. We had our staff photograph clicked. So all the children, and they never knew they celebrated my birthday in the school, and teachers knew that something is wrong, but they never expected cancer, so I was in Riyadh the 3rd week, and I wanted to check if my hair is falling. So I closed the door. I stood in front of the mirror, and I pulled my hair. I got a chunk of hair in my hand in Riyadh. So immediately I put my hijab on. I decided I won't shampoo my hair now as long as I'm in Riyadh. I don't want this. I don't want my husband and my kids to see this. I'll deal with it after I go to Bangalore. So I went to school. I had my ponytail and all that, but I didn't touch my hair. Finally, I went back to Bangalore, and the hair started itching so much. Allah itna rahm or karam wala hai. I have no words. I absolutely have no words. I think मुझे इतनी परेशानी थी बालों को लेके, and Allah Taala made me hate my hair. इतना dead हो गए थे बाल. They had become like wood. बिल्कुल wood के जैसे, कांटों के जैसे. And I started hating my hair. So I just called my parlor. I said, send a girl home. There's some work. She came home. I told her, just shave my hair. She said, why? You can have it. Let the hair fall little. I said, no, just shave. She shaved my hair, and then she went away. And I called my son and my daughter to the room, and they were shocked. They were shocked. And that is the second time we cried profusely as a family. I hugged them, I cried, and I said, is this hair important or Mama's life is important? You choose. So they said, your life is important. So I said, after this, we're not going to talk about the hair or cry about the hair. And then my daughter was like, Mama, I want to do some makeup on you. You're looking like a cute mannequin. I said, go ahead and do it. She did all kinds of makeup. They took pictures. I still have the pictures with me. And since then, I've been so jovial, because the hair, cancer and hair fall has a very strong connection, very, very strong connection. So, alhamdulillah, I do my hijab all the time. I lost my eyebrows, and I developed the art of, eyebrows design karna with the eyebrow pencil, and I was so good at it. And nobody knew I lost my eyebrows. I was so good at it, and I was looking so good, mashallah. And I was always in my hijab, and I did more of
oil massages. I said, I'm going to get good hair and let me do massage every day. It's easy. I took life as a challenge. So Alhamdulillah. nothing, alhamdulillah, nothing was difficult for me. That is so inspiring, And I mashallah. got back my hair, my eyebrows, and alhamdulillah, everything comes back. So, Alhamdulillah. why don't we fight with a smile on our face, with courage, with positivity, right? फर्स्ट Alhamdulillah, कीमो के mashallah. बाद जो है वो मैं भी रियाद आई थी और मुझे याद है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वॉशरूम में गई हूँ तो शायद वज़ू कर रही थी, तो मुझे जब यानी कि एहसास हुआ था कि अब यानी कि टाइम स्टार्ट हो गया है कि आपके बाल अब जा रहे हैं, तो Yes. मैं वज़ू कर रही थी और मैंने पानी नाक में लिया, तो वो जब मैंने वापस निकाला तो मेरे नाक तक के बाल निकल रहे थे, आप ओहो, यकीन करें। तो ओहो। यानी कि इतना ज़्यादा वो होता है, और फिर ये कि फिर जब मैं गई हूँ पाकिस्तान और फिर मैंने मेरी बहन ने किया मेरा जो शेव है, तो बस इन लोगों ने पहले मशीन लगा दी थी, उसके बाद थोड़े बाल रह गए थे मेरे, जैसे वो तो मैंने दिखाया अपने हस्बैंड को, तो वो मेरा सेकंड नंबर वाला बेटा है, उसका नाम मुहिब है, तो कहने लगे यू लुक लाइक बिल्कुल मुहिब ना। तो मैं इतना इस बात पे भी हंस रही थी, तो कहने लगे कि अरे मुहिब मम्मा को बुलाओ, इस तरह से करके ना मुझे यानी कि हंसाने की कोशिश कर रहे थे वो। तो फिर इस तरह से करके थोड़े से बाल रह गए, मैंने एलोवेरा जेल निकाला, वो लगाया, वो मैंने सिर्फ इतने इतने आगे बालों में लगाया है और वो सारे बाल मेरे हाथ में आ गए और मेरी स्किन आ गई सर की, बाकी बाल जो है वो लगे हुए छोटे छोटे और वो बिल्कुल हिस्सा चिकना हो गया एकदम ना। तो मैंने जल्दी से अपने बेटे को आवाज दी, वो आया और वो जैसे बता रही हैं अज़रा कि वो एकदम शॉक्ड हो गया था देखकर मुझे, और उसने एकदम बोला कि मम्मा ये क्या हो गया आपके, और बहुत परेशान होकर, और मैं बस बिल्कुल यूं बैठी हुई और मेरे हाथ पे बाल लगे हुए थे और मैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा कि मैं यानी कि मैं सर शेव करो साथ साथ, और वो पानी यानी कि उसने खोल लिया था, टैप खोला हुआ था और वो मेरा सर शेव कर रही थी, और मैं यानी कि दिखाना नहीं चाह रही थी किसी को कि मैं रो रही हूँ, तो वो जो टैप का पानी आ रहा था ना उसके साथ साथ मेरे आंसू भी गिर रहे थे। तो बस उसके बाद अम्मी को मैंने बोला, देखे अम्मी मैं कैसे हुई, अम्मी कह रही है माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, सबने बड़ी तारीफ करी, मेरी बेटी आई छोटी वाली, वो कह रही है कि मम्मा आप लुक लाइक अ बेबी बिल्कुल, और चलते फिरते सब मुझे बहुत प्यार करने लगे, तो मैंने कहा कि वाकई मैं तो क्यूट लग रही हूँ, मैंने काफी पिक्चर्स भेजी अपनी, और तो ब्यूटीफुल एयरफोन लगा मैम, के, हाँ ये बहुत तो पिक्चर्स वगैरह भी ली है मैंने। ये तो ब्यूटीफुल मेमोरीज हो गई है ना, अब तो सिर्फ मेमोरीज ही हैं माशाल्लाह से, अब तो आप लोग इसको फाइट कर लिया देखिए है। बिल्कुल, देखिए इस चीज को हम अल्लाह ताला से यानी कि शिकवा भी कर सकते हैं कि अल्लाह क्यों दिया, इस आजमाइश में क्यों डाला, ठीक है, रो सकते हैं, शिकवा करके हम रो सकते हैं, और हम अल्लाह का शुक्र भी अदा कर सकते हैं, टाइम हमें दोनों में ही गुजारना है, या तो शिकवा करके या शुक्र करके, तो इससे बेहतर है कि इंसान शुक्र करके टाइम गुजारे, तो फिर वो उसका अजर ही अलग मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, ये I जो can see I'm sorry to interrupt. I can see my niece here, Zurisha Aftab. She's from Lucknow, India. And she says, Assalamu alaikum. Can you talk about the BRCA gene test? So I would like to just shed some light on the BRCA gene test. BRCA जी। gene test is a genetic test. It's a blood test. It's a very expensive test, which is done to rule out any genetic connection of your genes with the cancer. I got my BRCA test done, and Alhamdulillah, my BRCA test was not negative nor positive. It was just in the middle, uncertain. So I'm on the safer side. If my BRCA test was positive, after the treatment, you're supposed to do this. If my BRCA test was positive, that means it's in my genes and it has gone to my kids, be it sons or daughters. So getting the BRCA, BRACA, the BRCA test is really, really important. Anybody can get this test done, a cancer patient or you don't have cancer, anything. It's not for breast cancer.
it's for all kind of cancers. So it's better you get this blood test done so that you can rule out any connection between your genes and the cancer. And there was a famous Hollywood actress, Angelina Jolie. Her mother was diagnosed with breast cancer, and I think she died during the treatment. And this actress, she got her BRCA test done. It turned out positive. So she got both her breasts removed. So she's safe now. She's totally safe. Or the cancer would have struck her because she was BRCA positive. So very important that you get this BRCA test done to know the genetic connection. Very, very important. ठीक है, अब हम आप लोगों की जो जर्नी है वीडियो के थ्रू भी थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं. उसका साउंड जो है मैंने बंद कर दिया ताकि आप हमें बताती जाएं साथ साथ कि उसमें क्या हो रहा है. ठीक है, लेट्स सी. हाँ जी सैबी, अब बताते जाएं इसके बारे में. ये जब मेकअप और मेहंदी का कर रही थी तो तब का है ये. शशके मेरे हस्बैंड, ये मेरी सर्जरी वाले दिन की पिक्चर है, और ये उसके बाद की सर्जरी की बात की. फिर ये मेरी कीमो स्टार्ट हुई थी तो मेरे बच्चे इस तरह मेरे पैरों में बैठकर और पूरा टाइम वो करते थे. ये इस तरह मैं अपनी आईब्रोज बनाती थी ड्रॉ करके बनाती थी आईब्रोज. ये वाली मेरी कीमो लगती थी. ठीक है. और ये मेरी सिस्टर है, इसने भी बहुत बहुत सपोर्ट किया है मुझे. और इस तरह से मैं अपनी पिक्चर्स ले लेकर ना अपने हस्बैंड को भेजती रहती थी. वो पूछते रहते थे क्या कर रही हो, तो मैं इस तरह से बता रही होती थी कि मैं जो है ना अभी यानी कि ऐसे हूँ. तो कभी कभी दिल भी नहीं चाहता था तैयार होने का बिल्कुल भी. तो फिर ये जो है दोबारा जब मैं रियाद गई थी, दोबारा मैं मदीना मक्का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गई अपने. और ये मेरी डॉक्टर रुफीना है जिन्होंने मेरा जो है इलाज किया है. अच्छा ये Awesome. तो शुरू किए है. हाँ शुरू किए, जबरदस्त हो गया. अब अजरा की भी ये जर्नी आप Alhamdulillah. अजरा की भी जर्नी आप देखते हैं, आप साथ साथ बताते भी चाहिए. I think it's better you play the song because this is during, this is the hospital. This is my dua book. माशाल्लाह. And this is immediately after my surgery. That's my brother. This is after the chemo. And I used to go to the parks. I used to go to the malls, food courts with my kids. I attended a wedding. Awesome. And this was my school, my office. When I started losing my hair, the staff picture there during my chemo, that's my daughter. And this is when I accompanied my kids to the football. These are my classmates after the treatment. This is during the treatment. This is my mehndi on Eid after my radiation. माशाल्लाह. Lots of memories. Got stuck. Yeah, this is where we were going to the Eidgah. I went for my radiation. I came back, got ready, and we left India with my 4 kids. माशाल्लाह. And this is the Independence Day. हमारी apartments में, I used to go down, meet the children. That's my son and daughter. This is the wedding of my cousin. So my radiations were going on. This is when my kids came to visit me. I used to go down for the park for all the walks. This is my dad's resort. This is in the center my mommy who was diagnosed with breast cancer. She's no more, so we went in a train. This is an auto rickshaw. So we went to visit my uncle, my aunt. And this is one day before I left Bangalore and I came back. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त. This is when I came back and my staff treated me. This is my sister Annie. I had lots of welcome back parties. And the lioness is back. This is what The Blossoms lioness is gave back. me. Alhamdulillah. This is what Blossoms gave me. And I attended a lot of breast cancer awareness programs since then. That's the journey of my life. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह.
awesome, زبردست. الحمدللہ. بفور وی اینڈ اپ آپ لوگ ابھی اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ اب آپ کرنٹلی کیا کر رہے ہیں, اپنا بزنس وغیرہ یا کوئی جاب وغیرہ یا کچھ اپنا کام پروموٹ کرنا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے؟ جی میں تو پینٹنگس کر رہی ہوں ابھی فی الحال، کیونکہ میں نے میک اپ اور مہندی کا کام ذرا ابھی تھوڑا پاز کیا ہوا ہے، تو یہ میں کچھ اپنی پینٹنگس دکھانا چاہوں گی. دکھائیے یہ پلیز. میں نے ابھی ریسنٹلی کیا ہے، یہ 3D ورک کیا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. جی جی. جو ہے وہ میں نے کلے پہ کیا ہے کینوسز. بس میں جب بیوٹیفل. MashaAllah. You're very creative, MashaAllah. آپ اپنے کام کو کہاں ڈسپلے کر رہی ہو؟ زبردست، بیوٹیفل. سبھی ڈو یو ہیو اے چینل؟ آر یو ڈسپلےنگ یور ورکس اینی وے؟ بیوٹیفل، زبردست. awesome. سبھی ابھی آپ اپنے کام کو کہیں ڈسپلے کر رہی ہو؟ کیسے ڈسپلے؟ کہیں کوئی ایگزیبیشن میں کر رہی ہو یا کوئی چینل ہے آپ کا؟ آپ نے آواز چلی گئی، آپ کی آواز چلی گئی. ہیلو آ رہی ہے آواز آواز؟ جی 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 جی. جی فاطمہ، تو انسٹاگرام پہ میری آئی ڈی ہے sabeen.art کے نام سے، تو وہاں پر میں ابھی اسٹارٹ کیا ہے. تو اگر کوئی پرچیز کرنا چاہے تو وہ بالکل بتا سکتا ہے، آرڈر وغیرہ پہ بھی بنا لیتی ہوں. تو ابھی فی الحال میں نے اپنے آپ کو اس چیز میں بزی کیا ہوا ہے، کیونکہ میں ابھی اسلام آباد شفٹ ہوئی ہوں، اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتی ہوں، سب لوگوں سے دور ہو گئی ہوں. کیونکہ کینسر کا ایکسپیرینس ایسا تھا کہ میں اس ٹائم سے نکلنا چاہ رہی تھی. بچوں کو لے کر میرے بچے بھی کافی زیادہ یعنی کہ پریشان ہو گئے تھے تھوڑے اس چیز کو لے کر، کیونکہ میرا پورا 3 ایئر تک جو ہے یہ چلا ہے ٹریٹمنٹ. Okay. تو Okay, that's quite a long time. جی How many chemos were you given? I'm sorry to interrupt. How many chemos and yes. how many radiation? That's important. میری کیمو جو ہے وہ 16 ہوئی ہے، Okay. اور ریڈیشن جو ہے وہ میری 17 ہوئی ہے. تو Okay. اس میں جو گیپ کے بعد ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ بیچ میں جو ہے وہ سیلز جو ہے ریڈ سیلز میرے ختم ہونے لگتے تھے، تو پھر مجھے جو ہے بلڈ بہت زیادہ میرا کم ہو جاتا، ہیموگلوبن بہت کم ہو جاتا تھا. تو اس لیے مجھے پھر بلڈ چڑھتا تھا. تو میرے خیال سے مجھے 4 جو ہے بلڈ کی بوٹل جو ہے وہ میرے چڑھی تھی Transfusions. ڈیورنگ کیمو. ٹھیک. جی تو عذرا. اور میرے جو ہے اسٹمک پہ انجیکشن بھی لگتے تھے، وہ میرے خیال سے امیون سسٹم کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ویک میں 5 ڈیز لگتے تھے وہ میرے اسٹمک پہ انجیکشن کیموز کے دوران. Okay. تو وہ بھی بہت زیادہ خطرناک تھا سب کچھ. تو ان چیزوں سے میں تھوڑا نکلنے کے لیے جو ہے وہ میں اسلام آباد شفٹ ہوئی پہلے بچوں کو لے کر، کیونکہ میرے بچے کراچی میں نہیں سیٹ ہو پا رہے تھے. پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب پینٹنگ سے اسٹارٹ کر دی. بچے اپنے پڑھائی میں بزی ہیں. بڑے والا جو ہے وہ شیف کر رہا ہے، اس سے چھوٹے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ابھی دونوں. تو جو یہ سیبی جو ہیں جناب، جو ہمیں اس وقت سننے والے لوگ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، سیبی پینٹنگز بہت اچھی بناتی ہیں، ان کا آرٹ ورک بہت اچھا ہے. بسائڈ دس شی از دا بیسٹ ہینا آرٹسٹ. میرے جو اسٹارٹنگ کے ایونٹس تھے ماشاء اللہ سے، جب تک یہ بہت بہت اچھا یہ تمام ایونٹس میں میرے مہندی لگاتی تھی ماشاء اللہ سے. ماشاءاللہ عزت سب نے دی اور اتنی محبت سب نے دی کہ وہ میں ابھی تک نہیں بھول پاتی ہوں، اور ابھی تک مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کب آئیں گی. ہاں، مہندی بہت اچھی لگاتی ہیں اور یہ بہت اچھی میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں. Oh, تھینک یو سو مچ. MashaAllah. Okay. جی جی عذرا، آپ کیسے کام کر رہی ہیں؟ اپنے اسکول کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا. Yeah, I started Blossoms International School 17 years back, right in this house. I started the ماشاءاللہ school, ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. Alhamdulillah. And after 8 years, I applied for a license. I got the license. So we have classes from nursery, playgroup, up till grade ماشاء اللہ. 5, Alhamdulillah. ماشاء اللہ. And ماشاء اللہ. I'm so proud to say that,
85% of our students are Pakistanis. I love Mashallah. Pakistanis. I have a lot of Pakistani friends, alhamdulillah, and Alhamdulillah. we are doing great. We have, we have Indian teachers, we have Pakistani teachers, we have Saudi staff. The principal is a Saudi, and we're a very hard-working school, alhamdulillah. I believe that kindergarten years are very vital for a child's development, physical and mental. So the first school has to be really good. Hence we have a lot of activities in the school, and that's how my interest grew, and I started the school. Alhamdulillah, we're doing great. I need your support, your duas, alhamdulillah. Always And there. before we sign off, I just want to give a very important message to all my sisters out here, that never take life for granted. Never take life for granted, and never take a person who loves you for granted. Because kal ho na ho, you never know what happens tomorrow. Exactly. And self-care is very important, very very important, because as mothers, as housewives, for us, our whole world is husband and kids, and khana banana and safai and so many things, that we forget that we are existing. It's like we're dead. We never take care of an exercise, good sleep. Cancer is so much connected with, see, if cancer is genetic, yes, it's genetic. So my maternal family has around 100 people. So not all 150 people have got cancer. It's something you need to think about. Just a بالکل. few got cancer, diagnosed with cancer. So it's the lifestyle, lack of sleep, lack of exercise, right? Anxiety, stress, maybe bad food. So lot of things accumulate. So what I learned in my life is self-care. I need to take care of me first. Inshallah, I'm going to take care of my kids, my husband, my house, my school, everything. But then I need to take care of myself. I need to sleep. When I got Right. back, my treatment was I had 16 chemotherapies, alhamdulillah, 29 radiations, all within a span of 9 months. And when I came back to Riyadh, I spoke to my family and I told them, look, I need to sleep, right? So I don't want to be disturbed where late nights, and I need to sleep. So we need to change our lifestyle. We all need to sleep, we all need to exercise. So a lot of changes have taken place. So I want to just give this message to all my sisters: don't be careless. Go for a yearly, don't go for a mammogram, go for a physical checkup, go for an ultrasound followed by a mammogram. And do not be scared with the word cancer. Cancer doesn't mean death. Sabi and myself, we are living examples. Alhamdulillah, alhamdulillah. We are right here. We are alive right in front of you. So don't think that cancer means death. It's not death. So go take care of yourself, sleep on time, eat well, go for regular checkups, and try to be happy. No matter what happens, I have gone for movies, I've gone for weddings, I've gone shopping, I kept myself happy, though I lost everything those 9 months. So learn to be happy and have your special connection with Allah, and talk to Him, and har raat, ask forgiveness from Allah, and have a clean heart, forgive more, and love more. I love you all. This is my message. Thank you so much. جب تک آپ خود سے پیار نہیں کریں گے آپ کسی سے پیار نہیں کر سکتے. Exactly. Self-love. Self-love. Exactly. کچھ اور کہنا چاہتی ہو سیبی آپ؟ بیوٹیفل ایڈوائز فرام یو عذرا ماشاء اللہ سے. اور سیبی آپ پازیٹیو کتنا بھی ہر چیز میں جو ہے نا وہ آپ پازیٹیوٹی ڈھونڈیں. اگر آپ کو ہر جگہ سے نیگیٹو نظر آ رہی ہے ہر چیز، مگر آپ
کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اتنا سا چھوٹا سا ہنٹ آپ کو ضرور دے گا کہ نہیں یہ آپ کی بہتری ہے. وہ ہے نا اللہ give the battles to the warriors only. عام انسانوں کو بیٹلز تو ملتے نہیں ہے نا, آپ وارئرز ہیں ماشاءاللہ سے. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ بھائی کمٹمنٹ ہے. اور آواز کلیئر ہے میری؟ Yes, جی جی yes. اچھا, دو دوست تھے. بفور وی اینڈ آف دا سیشن میں نے کہا ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پر کوٹ کروں آپ لوگوں کے لیے, ہمت اور بڑھانے کے لیے, اور لوگوں کی بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. دو دوست تھے, ان دونوں دوستوں میں شرط لگی. ان دونوں میں شرط لگی کہ یار ہم نے جو ہے وہ فارسٹ ہے وہاں پہ ایک رات گزارنی ہے, ایک نائٹ اسپینڈ کرنی ہے وہاں پر. دونوں نے کہا کہ میں بہت بریو ہوں, دوسرے نے کہا کہ میں بہت زیادہ بریو ہوں. اب دونوں میں جو ہے وہ ہو گیا کمپٹیشن. انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے وہ جنگل ہے وہاں پر فارسٹ میں جا کر رات کو ہم نے وہاں پر اسپینڈ کرنی ہے. تو پہلے ایک دوست نے کہا ٹھیک ہے ابھی تم بہت زیادہ بولتے ہو کہ بہت بہادر ہو, تم نے وہاں پر جا کے رات وہاں پر اسپینڈ کرنی ہے. خیر وہ جنگل جو مشہور تھا کہ بہت خطرناک ہے, اینیملز ہیں, بہت ہانٹنگ ہے, بڑا کچھ. تو خیر وہ اپنے دوست کو وہاں پر چھوڑ کر آ گیا اور کیمپنگ وغیرہ کر کے اس کو چھوڑا اور آ گیا. گھر واپس تو آ گیا, مگر سوچنے لگا کہ یار اب بیٹ تو لگائیے اپنے دوست سے, مگر ایسا نہ ہو اس بیٹ میں اپنے دوست کو کھو دوں. ضریبت خطرناک جنگل ہے, اگر کوئی جانور اس کو کھا گیا, کچھ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. واپس آ کے بہت پریشان ہوا, سوچا واپس گیا, کہتا یار چھوڑ چل میں معافی مانگتا ہوں, کوئی بیٹ نہیں, بھول جا, یعنی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز مائی فرینڈ, جسٹ کم بیک اینڈ فارگیٹ اباؤٹ اٹ. تو اس نے کہا نہیں, ہی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج. اس نے کہا نہیں جو ہے یہ اب کریں گے, یہ اب بات یعنی ہمارے اس پر آ گئی ہے, بس میں بریو ہوں اور یہ کرنا ہے. خیر وہ پھر بیچارہ واپس آ گیا دوست. اب وہ فرسٹ نائٹ اس نے وہاں پہ اسپینڈ کی, جو دوست تھا اس نے. اب وہاں پہ رات کو ایک سانپ آیا, اس سانپ نے آ کے اس کے پاؤں پہ کاٹ دیا. ٹھیک ہے, وہ کاٹ کے چلا گیا. اب وہ آدمی بالکل ٹھیک تھا, سانپ نے کاٹا اس کے پاؤں کو. دوست آیا دوسرے دن ملنے کے لیے, بھاگا بھاگا صبح ہی آ گیا کہ یار میں دیکھوں میرا دوست زندہ ہے کیا ہے. بھاگا بھاگا آیا, دیکھا الحمدللہ دوست زندہ تھا, ٹھیک تھا, بس تھوڑا سا پیل لگ رہا تھا. اس نے کہا یار تو تھوڑا سا پیل لگ رہا ہے, ایوری تھنگ از آل رائٹ ود یو, یو فائن, کچھ ہوا, کوئی جانور آ گیا, کچھ یعنی کچھ ہوا. اس نے کہا نہیں نہیں میں تو آرام سے سویا, کچھ نہیں, مجھے آئی ایم فائن. خیر چلا گیا. اس نے کہا چل ابھی بھی بچ گیا ہے, اب چل واپس. تو اس نے کہا نہیں نہیں, ہم لوگوں نے جو چیلنج تھا اٹ واز فار 3 nights, so I'm still left with 2 nights. وہ پھر آیا دوسرے دن, چیلنج ایکسیپٹ کیا, پھر دوسرے دن آیا, پھر دیکھا کہ دوست اور زیادہ جو ہے وہ پیل ہو گیا ہے, کچھ اس کا کلر ایسا ہو گیا ہے. پھر اس سے پوچھا یار آر یو اوکے, آئی تھنک یعنی آئی کین سی سم تھنگ گوئنگ رانگ ود یو. اس نے کہا نہیں یار میں تو بالکل ٹھیک, کوئی مجھے فیلنگ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب نارمل ہے, فائن ہے, نتھنگ ہیپن, سب کچھ کھایا پیا, مزاق کیا, سارا کچھ کیا. پھر اس نے کہا چل واپس چل, ایسا نہ ہو کہ, مگر نہیں, اس نے کہا نہیں, تھرڈ نائٹ کا بھی ایکسیپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب تھرڈ نائٹ کو بھی وہ آیا, جو ہے اس نے جب ایکسیپٹ کیا چیلنج, وہ تیسری رات کو بھی جب وہ آیا, تینوں نائٹ اس آدمی نے اسپینڈ کی. اس کے پاؤں میں سانپ نے کاٹا ہوا تھا, زہر اس کے پاؤں میں پھیلا ہوا تھا, مگر he had nothing. وہ he not only pretending, اس نے کہا میں صحیح ہوں, اس کو کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا, کوئی درد نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑا سا کچھ ایسے وامٹنگ اور کچھ اس طرح سے تھا, مگر everything else was okay. پھر دوست آیا, اس نے کہا نہیں نہیں کچھ ہے یار, تو کل تیسرے دن اب زیادہ کچھ ویک لگ رہا ہے, کچھ بالکل کلر اس طرح سے کیا ہے. اس نے غور سے دیکھا, اس نے کہا اوئے تجھے تو یہاں سانپ نے کاٹا ہوا ہے. اس نے زور سے چلایا کہ تم کو سانپ نے کاٹا ہوا ہے. اس نے دیکھا سانپ کے خوف سے وہ اس کا دوست مر گیا وہیں پر, آن دا اسپاٹ ہی ڈائیڈ. So this is the same thing that we were talking about, کہ آپ کو دیکھو ڈیزیز ہے, سب کچھ ہے, یو آر جسٹ پازیٹیو, اور آپ کچھ بھی نہیں ہے. مگر جیسے ہی آپ کو پتا چل گیا, اور جو فیئر تھا اس لفظ نے کہ سانپ نے کاٹا ہے, اس فیئر نے اس کو مار دیا, ورنہ وہ he was okay. The fear kills. Exactly. Fear kills. So یہاں پر Fear ہم لوگ kills. آج کا سیشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں جناب. It was lovely talking to you, and Thank you I'm so really Thank you so grateful much. to both of you for sharing your knowledge with us, sharing your journey with us. آپ کے لیے ہم لوگ دعا گو ہیں. اچھا ویسے مجھے یہاں پر لگ رہا ہے ناظرہ آپ کی آواز لگ رہی ہے کہ اچھی بھی ہے, کچھ گاتی Sorry? بھی ہے کیا آپ کی آواز جو Yes, ہے؟ yes. Do you Yes, sing? yes. Yes, I sing. Matlab, I have a good voice. Please go ahead.
Go ahead, please. No, I can't. No, definitely not. Not on a social platform. I sing rhymes for my students. Apart MashaAllah. from that, definitely not. I'm so sorry. MashaAllah. नहीं, that's perfectly fine. That's perfectly fine. No, जी. no issue with that. मगर एक वो आवाज देखकर मुझे यानी लग रहा है कि you कोई सूरा सुना दे, अच्छा लगे सबको, छोटी सी। No. कोई शेर सुना दें, कोई शेर सुना दें, No. कोई आपका I'm not good with all this. I'm so sorry. I'm Okay, really okay, sorry. no चले problem. ठीक है। I'm a कुछ good आप कहना orator. I can talk. आप सारी रात बात करना चाहेंगे, I'm there for you. But singing जबरदस्त। and you know all this. No issue with that. Jazakallah khair for sharing your knowledge with us, जनाब। और Thank you. बहुत अच्छा Thank- लगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी तरीके से अपना जो जर्नी है वो शेयर करते रहें। हमारे साथ इंशाल्लाह। जर्नी शेयर करने का शुक्रिया। आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग जरूर लेकर आएंगे जनाब। Thank you. आज जजाकल्लाह खैर। आज थी मेरे साथ जनाब, आज जो है मेरे साथ सैबी हैं और अजरा हैं, जिन्होंने आज हमारे साथ अपनी जो है जर्नी वो शेयर की है जनाब। नेक्स्ट वीकेंड नए गेस्ट स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ में फिर ग्लोबल क्या है, किन टारगेट्स के ऊपर और पैरामीटर्स के ऊपर वो काम करता है, उसके लिए आप हमें इंस्टा पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर और यूट्यूब पर उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर हाजिर होंगे। आप लोगों को मैं आइंदा भी आप लोगों की जर्नी और जाती है और फ्लरिश कीजिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। I'll bring you back in my program I inshallah think, taala. I'm sorry Till to then- interrupt. till I then- think the next session we should talk about post-treatment. What can be Inshallah. done and what we have to do, inshallah. We can have a small program on that, inshallah. Thanks for Definitely, giving my us dear. this opportunity. Jazakallahu khairan. Thank you. Jazakallah Thank you so khair. much. Wa iyyakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.